So now today we are going to learn about the process involved in manual testing. Okay, for that మనం ఈ ప్రాసెస్ లో కొన్ని ఫేజెస్ ఉన్నాయండి, గుర్తుంచుకోవడం చాలా కష్టం. We'll take a real time example so that we can easily compare it. So to know what are the phases that are there in manual testing process law, when you take a real time example of, okay, constructing my dream house. To construct a dream house, what is the first thing we needed? Basement. ఇల్లు కట్టాలనుకుంటా అమ్మాయి ల్యాండ్ కావాలి. ఫస్ట్ ల్యాండ్, బేస్మెంట్ ఎందుకు? ఫస్ట్ ల్యాండ్ కొందాం, అవి బేస్మెంట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ నీడెడ్ ఆర్ ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్, ఇనిషియల్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ వి నీడ్ ల్యాండ్. ల్యాండ్ ఒకటే సరిపోతుందా? ఏమవుతా? అది సెకండ్ ఫేజ్. అన్న ల్యాండ్ ఒకటే సరిపోతుందా ఇల్లు కట్టడానికి? ఇంకేమైనా అదర్ థింగ్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఆర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్? సరే, మీ ఫ్రెండ్ దగ్గర అరే నేను స్థలం తీసుకున్నా అంటే మీ ఫ్రెండ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమిస్తాడు? సజెషన్. ఆడ మేనేజరా? ఏరియా. ఏ ఏరియాలో తీసుకున్నావరా అంటాడు. వై ఆర్ టెలింగ్ దట్ ఏరియా? గట్టిగా, నియర్ టు గుడ్ అట్మాస్ఫియర్ ఒకటే సరిపోతుందా? ఇంకా డెవలపింగ్ ఏరియా, డెవలప్డ్ ఏరియా. ఇల్లు అమ్మాలనుకుంటున్నావా కట్టాలనుకుంటున్నావా? అక్కడ డెవలప్మెంట్ ఏరియా అంటే ఇల్లు కట్టాడు, అమ్మేటోడు అయితే డెవలప్మెంట్ ఏరియా కావాలి మనకి. వాట్ ఎవర్ ఫెసిలిటీస్ వి నీడెడ్, ఎలక్ట్రిసిటీ, ట్రాన్స్పోర్ట్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. నేను ఆఫీస్ గచ్చిపోయి పెట్టుకుని నేను సిద్దిపేట నుంచి వస్తున్నాను, అప్ డౌన్ చేస్తాను రోజుకి, దాని ఆఫీస్ బంద్ చేయడం అయ్యి. మీన్స్ whatever you are going to consider is nothing but that location. The locality is very important. Okay, manam area is nothing but the location where we need it. Na point of view aithe pillar school దగ్గర ఉండాలి, 24/7 transport ఉండాలి, no water problem, no air problem, no air pollution, pleasant atmosphere ఉండాలి, ఆఫీస్ దగ్గర ఉండాలి, సినిమా హాల్స్ దగ్గర ఉండాలి, షాపింగ్ మాల్స్ దగ్గర ఉండాలి. These are the locations we have seen it, yes or no? So these are the conditions I'm going to consider whenever I want to construct my dream house. Land okate kaadu, location with respect to our needs, with respect to distances from our needs and etc. That's all chusta. Next minam prakaranga planning. Planning em chustam? What are things you are going to consider in planning? Creativity. Planning. How to build the house, on what basis? Every the planning every sir and engineer, architecture engineer, they'll give the diagram. Okay, well called as a blueprint. Okay, we try to design work. Blueprint okayna? Planning, ఊరికి వెళ్ళాలి ప్లానింగ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, 8 o'clock బస్సు, 8:10 కి వెళ్ళా, దొరికినా? Which means the important thing is time interval, time schedules to construct my dream house. ఇంజనీర్ చెప్పాడు, సార్ 5 years పడుతుంది సార్ మీరు ఇల్లు కట్టడానికి అంటే ఊరుకుంటారా? మన పేరు మీద 2 బిల్డింగ్లు కట్టుకుంటాడు అంటే అసలు ఆ టైంలో. Which means the time intervals are very, very, very important. Time intervals means let's consider ఆ ఇల్లు కట్టడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది? Go for 2 months or 3 months or 1 year, it depends upon the way you are constructing your dream house. Yes or no? So the time intervals are very important. Just take నా ప్లాన్ వేసుకున్నాను ఊరికి వెళ్ళాలని,
మీరందరూ దాదాపు వేరే చాలా దూరం నుంచి వచ్చి ఉంటారు కదండి. ఓకే, ఎవరైనా ఆంధ్ర నుంచి ఎవరు వచ్చారా? అందరూ వచ్చారు, అందరూ వెళ్ళండి. ఓకే, మీ ఊరికి వెళ్ళాలనుకుంటే ప్లానింగ్ మార్నింగ్ చేస్తారా, నైట్ చేస్తారా? విత్ మీన్స్ మన మైండ్ లో ఉంది నైట్ చేస్తే హ్యాపీగా ఆరాం పడుకుని వెళ్ళచ్చు. మార్నింగ్ చేస్తే ఇట్ విల్ క్రియేట్ డిస్టర్బెన్స్. ఇట్ మీన్స్ ఐ నీడ్ టు ప్లాన్ మై వర్క్. సంక్రాంతి వస్తుంది కదా, ఆల్రెడీ బస్ బుక్ చేసుకుంటారు రైట్. ఎప్పుడు నైట్ జర్నీ ప్రిఫర్ చేస్తుంటారు సార్. మాక్సిమం 90% వర్స్ట్ కండిషన్ లో ఏది దొరకకపోతే మార్నింగ్ జర్నీ చేస్తాం. కానీ విల్ ప్లాన్ అవర్ సెల్ఫ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎలా వెళ్ళాలనుకున్నాం, బస్ కా, ట్రైన్ కా, కార్ కా, లేకపోతే డబ్బు ఉన్నట్టు ఏరోప్లేన్స్ వెళ్ళాలనుకున్నాం. లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు ప్లాన్ అవర్ వర్క్. ఒక్క చిన్న డిస్టర్బెన్స్ అయిన ప్లానింగ్ లో 8 o'clock ట్రైన్, 8:30కి వెళ్తే ట్రైన్ మిస్ అయింది, నేను ఆల్టర్నేటివ్ ఎత్తుకోవాలి. నాకు ప్లానింగ్ మొత్తం డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. ఇంకో ప్లానింగ్ ఇంకేం చూస్తాము, ఎంత టైం పడుతుంది వెళ్ళడానికి, రిటర్న్ ఎప్పుడు రావాలి, 1 week అంటే 2 weeks అక్కడ నుండి వస్తుంది భారతదేశం. రైట్, తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఏ మెటీరియల్స్ తీసుకెళ్ళాలి, 1 week సామాన్లు తీసుకెళ్ళాలి, 2 weeks సామాన్లు, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ ప్లాన్ చేస్తాను. అంటే మనం యాత్రలకు వెళ్ళేటప్పుడు ఎన్ని ప్లాన్స్ చేసుకుంటాం, బడ్జెట్, ఎవ్రీథింగ్ యూనిట్ కన్సిడర్ చేస్తాను. అలాగే ఓ రిక్వైర్మెంట్, మనం ఇల్లు కట్టాలనుకున్నప్పుడు అది ఎంత టైం పడుతుంది, ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ కావాలి, మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాము, 2 floors 3 floors విల్లానా, ఇవన్నీ ప్లానింగ్ లో ఉంటాయి. రైట్, మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ టైం ఇంటర్వెల్స్, టైం షెడ్యూల్స్ అని ఇస్తున్నాం. టైం ఇంటర్వెల్ అంటే సినిమా ఇంటర్వెల్ అని చెప్తున్నాం. ఓకే, టైం షెడ్యూల్స్, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ నీడెడ్. ఓకే, స్లాబ్ వేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, ఆ స్లాబ్ వేయడానికి ఎంతమంది మేస్త్రులు కావాలి, వాల్ కన్స్ట్రక్ట్ ఎంత మేస్త్రులు కావాలి, అండ్ వాట్ ది మెటీరియల్స్ we needed and etc. These are the things we are going to consider with respect to planning. Next is constructing my dream house. Planning తర్వాత మనం కన్స్ట్రక్ట్ లేపేస్తాం. ఓకే, we start foundation and చూస్తాం. It is nothing but I will call it as a designing my home. Nothing but I will call it as constructing. Okay, construction కూడా as per the plan. Yes, as per the plan వెళ్తాం, రైట్. సో ఈ రోజు ఈ 2 days లో పిల్లర్స్ లేగాలి, ఈ 2 days లో నెక్స్ట్ వాల్స్ లేగాలి. ఓకే, ఆ 4 days 5 days కి విల్ టు గో ఫర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ మై స్లాబ్ అని ఉంటుంది కదండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి everything has to be construct or considered when we constructing the dream house. Means here we'll start constructing the house. The next one is వాళ్ళు ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తారు. మనం కాదు, ఆబ్వియస్ ద పీపుల్ హు ఆర్ పీపుల్ అంటే మేనేజర్, లేబర్, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అంటాం. ఓకే, లేబర్ అంటే కొంత అవుట్ ఉంటుంది కాబట్టి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ దే ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద హౌస్. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే దే విల్ కమ్ విత్ ఒక డీల్. ఓకే, అంటే 3 months లో కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుందంటే ఎస్ 3 months లో కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం సార్, మీరు మనీ అమౌంట్ అన్ని ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోండి సార్, మెటీరియల్ డైరెక్ట్ 3 months తర్వాత రండి సార్, మీకు ఇల్లు ఇచ్చేస్తామంటారు. ఆ రెడీ విత్ ద డీల్. ఆ డీల్ కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారా? ఏం చేస్తాం మరి, ఏం చేస్తావు, ఇచ్చేసావు, మొత్తం ఇచ్చేసావు. డైరెక్ట్ 3 months వచ్చి గృహప్రవేశం చేసుకోమన్నాడు. మరి డైరెక్ట్ 3 months కి గృహప్రవేశం చేస్తారా, ఇంకేం చేస్తారా, మధ్యలో వెళ్ళేమని విజిట్ చేస్తుంటారు. ఎందుకు, క్వాలిటీతో కడుతున్నాడా లేదా, ప్లానింగ్ తో కరెక్ట్ కడుతున్నాడా లేదా. అదే అంతేందుకంటే మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్. ఓకే, ఐ డోంట్ నో, మీ ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక చెట్టు ఉంటే చెట్టు కింద చైర్ వేసుకుని కూర్చుంటారు. మేస్త్రి చేసే ప్రతి పని మానిటర్ చేస్తారు, డైలీ వర్క్ మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. ఇప్పుడైతే ఉంటారు, అలా లేదు. కానీ వీక్లీ వైజ్, వీక్లీ ట్వైస్ వెళ్ళి మనం విజిట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే యాజ్ పర్ ద ప్లానింగ్ నా హాల్ 14x14 ఉండాలి. అది 13x13 కడుతున్నాడు. అక్కడ మెంటర్ చెప్పినోడికి, బాబు 13x13 కడుతున్నాను, బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారంగా చూడ, అక్కడ 14x14 ఉండాలి. ఇట్స్ నాట్ యాజ్ పర్ మై నీడ్స్, రైట్, కరెక్ట్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అలా కాదు, 3 months తర్వాత డైరెక్ట్ గృహప్రవేశం చేసిన చూస్తే 13x13 ఉంది. అరే, నా హాల్ వచ్చి 13x13 ఉంది ఏంటి, దానికి స్కూల్ చేసి 14x14 పెట్టి అక్కడ జీవితాంతం నాకు ప్యాచ్ కనిపిస్తుంది. వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ఏమైనా అక్కడంటే 13x13 కట్టారు, దాన్ని 14x14 చేసి ప్రతి ఒక్కరు చెప్పాలి. అలా కాకుండా నేను డైలీ విజిట్ చేసి వీక్లీ వైజ్, వీక్లీ టైం విజిట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి అండ్ సీయింగ్ ద కంపేరింగ్ ఇట్. ఏం కంపేర్ చేస్తాం ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పే పాయింట్. కంపేర్ చేస్తున్నాను, నా ప్రకారంగా 2 days లో ఈ వాల్స్ అయిపోవాలి, 2 days లో వాల్స్ అయ్యాయి లేదా, వాల్స్ ప్రకారం ఇంత సిమెంట్ అవ్వాలి, ఇంత సిమెంట్ అయిందా లేదా, శాండ్ ఇంత యూజ్ చేయాలి, ఇంత శాండ్ యూజ్ చేస్తున్నా లేదా, ఎస్ టైం ప్రకారం పర్ఫెక్ట్ కట్టాడు, ఎస్ వెరీ గుడ్. సో మరి కట్టడం వల్ల 14x14 కట్టాడా,
చెక్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే ఇంటర్మీడియట్ విజిట్స్ పక్కా చేస్తాం మనం 100%. అంతేందుకు బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్, సొసైటీ కన్స్ట్రక్షన్స్ అప్పుడు వాడు పెడతాడు సార్ ఈఎంఐ ఏంటి సార్ కట్టాలి సార్ ఫీజు అన్నప్పుడు చూస్తాను వెదర్ వీఆర్ కరెక్టింగ్ పర్ఫెక్ట్ గా ప్రకారంగా వీళ్ళని చార్జ్ చేస్తున్నారు. సీ ఇట్ ఎవ్రీవేర్ వీ నీడ్ టు కంపారిజన్ ఏంటి ఇంపార్టెంట్. నేను అనుకున్న మైండ్ లో మైండ్ పెట్టుకున్నా మై ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈస్ ఆఫ్టర్ 4 days మై వాల్ హ్యాస్ టు కంప్లీటెడ్. దర్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. అక్కడికి వెళ్ళి నేను యాక్చువల్ గా కరెక్ట్ గా చేస్తున్నారా లేదా, కరెక్ట్ చేస్తాను అది చూస్తాను. ఓకే, సో ఎస్ 4 days కి ఈ కన్స్ట్రక్ట్ అవ్వాలి, కన్స్ట్రక్షన్ అయింది, హ్యాపీ. ఓకే, విచ్ మీన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంపేర్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్స్. నేను ఏదైతే అనుకుంటున్నానో అది ప్రాపర్ గా చేస్తున్నారా లేదని యాక్చువల్ కన్స్ట్రక్షన్ ని కంపేర్ చేస్తాను. మా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ టు ద యాక్చువల్ కన్స్ట్రక్షన్. సో దాన్ని మనం ఏంటంటే వెరిఫికేషన్ మనం చెక్ చేస్తూ ఉంటుందండి. ఆ వెరిఫికేషన్ ఏం చేస్తామంటే హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంపేర్ my expectations to actual construction. Okay, so now in the verification part నేను ప్రతిదీ చెక్ చేశానండి, ప్రతిదీ మానిటర్ చేశాను, పర్ఫెక్ట్ కరెక్ట్ నేను అనుకున్న ప్రకారంగా అనుకున్న టైం ఇంటర్వెల్స్ లో ప్రాపర్ గా క్వాలిటీగా ప్రతి ఎలిమెంట్ కట్టారు. విచ్ మీన్స్ నేను అనుకున్న ప్రకారం డ్రీమ్ house has been constructed. I'm happy, obvious. What I will do, I will close my eyes and take rest in my dream house. Which means నాకు వేరే థింగ్స్ బాధర్ లేదు. ప్లానింగ్ ఎలా అయింది, వెరిఫికేషన్ ఎలా అయింది, డిజైనింగ్ ఎలా చేశాడు, కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా చేసినా ఏం అవసరం లేదు. బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ హెస్ బీన్ ఎగ్జామిన్. నా చేతిలో నుంచి ప్రతిదీ నేను చెక్ చేసుకుంటూ వచ్చాను కాబట్టి ఐ టు క్లోజ్ ఆల్ మై యాక్టివిటీస్. దీన్ని మనం క్లోజ్ యాక్టివిటీస్ అని చూస్తున్నామండి. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫేజెస్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ మై డ్రీమ్ హౌస్. అవునా, ఇవే ఉంటాయి, ఈ ఫేజెస్ ఉంటాయి కదండి. అలాగే ఒక మాన్యువల్ టెస్ట్ ప్రాసెస్ అని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకుంటే, ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటే, వాట్ ఆర్ ద ఫేజెస్ వీ హ్యావ్? The phases which contains the process in manual testing are టెస్టింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్, టెస్ట్ ప్లానింగ్, టెస్ట్ డిజైనింగ్, టెస్ట్ వెరిఫికేషన్. దీనికి ఇంకో నేమ్ ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూషన్ అంటారండి. టెస్ట్ క్లోజ్డ్ యాక్టివిటీస్. దీస్ ఆర్ ద ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్. నిద్రలో ఎప్పటికైనా చెప్పాలి, ఇది బట్టి కొట్టక్కర్లేదు. STLCలో ఇవే ఫేజెస్ మళ్ళీ కవర్ అవుతాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫేజ్ గురించి మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాం. బట్ గుర్తుంచుకోండి, వీ హ్యావ్ 5 phases. దోస్ ఆర్ టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్, టెస్ట్ ప్లానింగ్, టెస్ట్ డిజైనింగ్, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్, టెస్ట్ క్లోజ్డ్ యాక్టివిటీస్. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్. ఇవే STLC పేజెస్ కూడా అంటారు. ఇప్పుడు డిస్కస్ STLC పేజెస్ మనకు 4 to 5 days తర్వాత టచ్ అవుతుంది. STLC బయట ఇన్స్టిట్యూట్స్ డైరెక్ట్ STLC స్టార్ట్ చేస్తారు, STLC స్టార్ట్ చేయలేదు. ఫ్రమ్ జీరో స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి మాన్యువల్ అంటే ఏంటి, ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ అందుకనే కొంచెం స్లోగా వెళ్తున్నాం ట్రాక్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్. వాట్ ద ప్రాసెస్? టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్, టెస్ట్ ప్లానింగ్, టెస్ట్ డిజైన్, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్, టెస్ట్ క్లోజ్డ్ యాక్టివిటీస్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ గురించి మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, the next topic is don't share your videos, stop sharing your videos. Testing artifacts. ఒక టాపిక్ చెప్పని ఈరోజు వైండప్ అయిపోదాం. చిన్న టాపిక్. ఓకే, వాట్ ఉంటే ఆర్టిఫెక్ట్స్? Artifacts, art means diagram, drawing in a paper, in a document. Artifacts are nothing but documents. One of them. Testing documents, which mean testing artifacts. Here we deals with testing related documents. Here we deals with testing related document. టెస్టింగ్ సంబంధించిన ఏవైతే డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ డాక్యుమెంట్స్ మనం
Testing artifacts ఇక్కడ discuss చేస్తాం. Testing the artifacts as in the categories into two types. The first one is test basis, and the second one is test case specification. రెండు documents, test case specification documents, test basis and document. Okay, there are the testing related documents. Testing related documents are categorized into two types, test basis and test case specification. Interview point of view ga rendu important, chaala ante chaala important. Now we'll see the bottom ante test basis. Oka test base okate నేర్చుకున్నాడు. Test basis. What ante basis? Base means basic requirement, information, basic information. What basic information? Every information. Basic information for whom? Ever is basic information? Basic information related to whom? That is client. Client basic information test basis. The test basis inko name entante we call it as user ichna requirements. Test basis anna test requirements an okate. On to test basis, it is the basic information about user. User ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. వెళ్ళి మీరు కిరాణా షాప్కి వెళ్ళి సార్ షుగర్ ఇవ్వండి సార్ అన్నారు. నాకు షుగర్ కావాలని అడిగారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి పడుతుంది? చెప్తారు ఎంత కావాలని? ఇవ్వలేదు. బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. అంటే బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే సరిపోతుందా? నాకు షుగర్ కావాలంటే ఎంత కావాలి బాబు అని అడుగుతారు, అవునా కదా? విచ్ మీన్స్ యూజర్ ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదో క్రిస్టల్ క్లియర్ గా ఉండాలి, ఏదో సగం సగం చెప్పకూడదు. విచ్ మీన్స్ ఏ డాక్యుమెంట్ విచ్ కంటైన్స్ ద డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్, బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. Okay, one of test requirements. Test requirement or test basis nothing but the basic information about user. A basic information, detailed information of them. A document user ఏం చెప్పాలనుకున్నాడో A to Z information ఉండాల్సిందే. అలా ఉంటేనే user requirement document అని పిలుస్తామండి. Which means a document which describes detailed information about what user expects or ideas or user thoughts. Okay, a document is describes detailed information about what user expects. User ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడో a detailed information document ne test requirement documents or test basis అని చెప్తారు. Real time లో 90% we call it as test requirements only. Okay, real time లో మనం test requirements అని పిలుస్తాం. బట్ ఇంటర్వ్యూలో సమ్ టైమ్స్ టెస్ట్ బేస్ అంటే ఏంటన్నప్పుడు మా సార్ ఈ టెస్ట్ బేస్ చెప్పలేదే, టెస్ట్ బేస్ ఇంకోనేమో టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, ఈ డాక్యుమెంట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే హిందూస్ కి భగవద్గీత ఎలాగో, ముస్లిమ్స్ కి ఖురాన్ ఎలాగో, క్రిస్టియన్స్ కి బైబుల్ ఎలాగో, పిఏ టీమ్ కి రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ అలాగా. యూజర్ ఏం చెప్తాడు అదే కదా మన దేవుడు. కస్టమర్ ఇస్ ఆల్వేస్ కింగ్, ఎస్ ఆర్ నో? యూజర్ చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్టి పరిస్థితులు మనం ఫాలో అవ్వాల్సిందే. అందుకే నేను ఒక హోలీ బుక్ ట్రీట్ చేస్తాను. అలా ట్రీట్ చేస్తున్నా కదా యూజర్ నమ్మేది. అలా నమ్ముతున్నాయి కదా నాకు శాలరీ వచ్చేది, ప్రొబోషన్ వచ్చేది, లేకపోతే ఏం ప్రాబ్లం. ఓకే, అలాగా ఒక్కొక్క రిలీజన్కి ఒక్కొక్క బుక్ ఉన్నట్టు ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క నేమ్ తో పిలుస్తారు రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్. Those are nothing but the first name is BRD. చాలా మంది ఐటీ సెక్టర్ లో ఉన్న వాళ్ళు BRD డిఫాల్ట్ వినుంటారు. వర్క్ చేస్తుంటే, వర్క్ చేయకపోతే నో ప్రాబ్లం, వినకపోతే నో ప్రాబ్లం అండి. చెప్తాను అన్ని డెఫినేషన్స్ ఏంటి చెప్తాను.
SRS ఇది కూడా రేర్ కింద ఉంటారు. మా కంపెనీలో TRD అని ఇస్తాము. FRD యూజర్ మాన్యువల్, యూజ్ కేసెస్, సెట్ షీట్స్, యూజర్ స్టోరీస్. BRG స్టాండ్స్ ఫర్ మీరు ఉన్నారండి IT సెక్టర్ వర్క్ చేస్తే చెప్పగలరు. నో ఐడియా. బిజినెస్ కి సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్, బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ అంటారు. SRS స్టాండ్స్ ఫర్ సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్. మా కంపెనీలో TRD టెక్నికల్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్. FRD స్టాండ్స్ ఫర్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్. ఏదైనా ఒకటే, ఏనేమైతే యూజర్ మాన్యువల్, యూజ్ కేసెస్, ఎక్సెల్ షీట్స్. ఒక్కొక్కసారి కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఎక్సెల్ షీట్ పంపిస్తారు. అది ఎవరు పంపిస్తారంటే స్మాలర్ ఆర్గనైజేషన్స్ will use the Excel sheet. Come to user stories, most important topic. The first 7 names will be used in first 7 names ante BRD, SRS, TRD, FRD ఏది చెప్తున్నానో ఆ first 7 names will be used in non-agile process. Non-agile process అని టెన్షన్ పడద్దు. మనం SDLC ఏమైనా కవర్ అవుతాయి, అక్కడ మర్చిపోతారని ఇక్కడ చెప్తున్నాను అంతే. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. మళ్ళీ బ్యాక్ విల్ కమ్ హియర్. SDLC ట్రీట్ చేసేటప్పుడు మనం ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఈ టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తాం, టెన్షన్ పడద్దు. The last one is nothing but user stories అనేది ఏవైతే రాశానో will be used in agile process. Agile process and user stories discuss చేస్తాం. మన agile process separate గా 3 hours క్లాస్ ఉంటుందండి. Important. More than 90% organizations are using agile process. ఓకే, వినకపోయినా ఎక్కడో వినుంటారు agile అంటే. విన్నారా ఎవరైనా? విన్నారా? agile process వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకు 3 hours సెషన్ ఉంటుంది. రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ కూడా agile ప్రాజెక్టే చేస్తున్నాం. ఓకే, ఎవరు యూస్ చేస్తున్నారు? నేను 13 సంవత్సరాల్లో అయితే ఈ మోడల్ ఫస్ట్ టైం వింటున్నా, యూజ్ చేస్తున్నాను. అజయ్ కదా? అజయ్ ప్రాసెస్ ఈ మోడల్ ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదండి. నేను చూసిన 13 సంవత్సరాల్లో, నేను తీసుకున్న 4 సంవత్సరాల ఇంటర్వ్యూస్ లో అయితే ఒక్కరు కూడా వి మోడల్ అనేది చూడలేదు. ఇదైతే ఐ డోంట్ నో, ఎక్కడైనా తెలియదు కానీ వి మోడల్ ఎవరు వాడట్లేదు. వి మోడల్ వాడరు ఫస్ట్ లేదు. డిఫాల్ట్ వాటర్ ఫాల్ వాడకపోతే ఎజల్కి వెళ్ళిపోతారు. వి మోడల్, ఇటరేటివ్ ప్రాసెస్, స్పైరల్ ప్రాసెస్ అవన్నీ యూజ్ చేశారు ఎప్పుడు 8 years బ్యాక్. ఇప్పుడు అంతా వెళ్ళిపోయింది, మొత్తం క్రాష్ అయిపోయి మొత్తం జీరా ఎజైల్, జీరా ఎజైల్, జీరా ఎజైల్. ఇంకో మాట వింటారు, స్క్రమ్ అని అనలేదా? మన ఎజైల్ వస్తుంది, 3 hours ఉంటుంది సెషన్, సెపరేట్ టెన్షన్ పడదు. సో leave that. So these are the different names for requirement document. Any questions till now? Clear? Questions and concerns? So I told you, right, first 3 sessions will be very short. I will stop sharing my stop recording.